Shalom Chaverim. I had a lot to speak about tonight, but I think I'm going to have to shorten my comments. I have other speeches I have to give tonight, and I'm running about 2 hours late. So I'm sorry for this, but that's the story of my life. When I came home to Israel, I suddenly realized that the country or the government that I sacrificed my life to didn't exist. It was a very cruel dream. Actually, it turned into a nightmare. And now I find myself in front of my brothers and sisters talking about a young man that I never dreamed I would be defending in this country. Not because he's unworthy of it, but because I couldn't believe that our country would do such a thing to an innocent man. Amiram and I have a lot of things in common, and we have some significant differences as well. Our commonality starts with the fact that we both love the land and people of Israel. And that got us both into trouble. Amiram because he happened to live in the territories, and me because of what I did. Amiram didn't do anything except live in the territories and conform to a certain type of Jew that both the Americans and the Israeli government, including the current one, including the current prime minister of this country, would like to use as an example of moral equivalency. The Arabs have terrorists, and we have terrorists. And Amiram, unfortunately, was chosen to be, well, the sacrificial goat. Our differences are actually less important than what binds us together. He was accused of a crime he never committed. I was accused of a crime I never committed as well. But there it stops. For 6 weeks, I was tortured. My back was broken in 4 places, my ankles were broken, my knees were broken, my wrists were broken, and I have a plate in my head. And I have 100% disability right now. If I don't take certain medications, I can't walk, period. I cannot walk. Amiram also was tortured. But the difference between us was I knew what they were doing, because I had basically supervised something like this myself up north in Beirut. So I knew exactly what they wanted and how far they were willing to go. Amiram did not. As far as he was concerned, this torture was going to continue on and on and on. The problem right now for Amiram and where he's staying, I'll explain in just a minute, and how dangerous it is. I spent 7 years underground, 150 meters underground, in a 3 square meter cell. I never came out of it for 7 years. I never saw anybody. I never had a radio, TV, writing privileges, visitation, nothing. But again, I knew what they wanted. And with the help of HaKadosh Baruch Hu, they didn't get it. Now, in the case of Amiram, he is not a trained intelligence officer. So he really didn't know what was going on during that torture session. So now he's been in this cell for almost longer than I was in mine. And I know a lot of people have asked me, why are they keeping him there? Why? And there's a very simple reason. Here's a young man who knows he admitted under torture, doesn't matter, but he admitted to a crime he did not commit. You cannot imagine the kind of pressure, remorse this puts on an individual who knows that he was forced to admit to something he never did. And this works on somebody. And I'm speaking from the standpoint of a practitioner, from somebody who used to do this to people. So I know exactly what they hope will happen.
So there are two objectives to keeping him in this cell. One, so that he can chas v'shalom commit suicide out of guilt for admitting to a crime he never committed. Or two, agreeing to anything just so he could get out of there. And what that something is dropping all appeals, just being quiet. And it's a real problem because he doesn't know how long he can hold out. And the one thing that's working on him right now, and again, I'm speaking from the perspective of somebody who did this to somebody, well, a number of people. There's a time clock. There's a watch. Everybody has one. And I don't know how long he can hold out before he either agrees to give up and do what they want, or chas v'shalom, something they really want. Which is why I've been pushing very hard to get him out of that cell. The fact of the matter is, both Amiram and myself were used against our own people. The Americans wanted to use me as a weapon against the American Jewish community and Israel. In Amiram's case, the Americans have made it very clear, and unfortunately, our government, including the one right now, with exceptions, of course, for Bezalel and Itamar and maybe one other, that they're going to use our boys and girls in the territories for this moral equivalency. So the Americans can say, you see, the Arabs have terrorists, you have terrorists, there's violence on both sides. That's what the Americans have been trying to do ever since the Biden administration came in. And this government right now is playing along with it completely. So we have to ask ourselves one question. Right now, the big question is the reasonableness doctrine. And we've passed legislation in the Knesset, and now the Supreme Court is going to judge itself, which is pretty convenient. Today, an article in Vision magazine by Aryeh Leib Shapiro really encapsulated the issue with Amiram. And the title of Aryeh's piece was, "Is Torture, quote, reasonable in the eye of the Supreme Court?" Now think about that for a second. The left, the Smolanim, are saying we need the High Court to protect the people from a government that imposes torture upon the citizens or imposes other terrible crimes upon the citizens. Okay? Well, here you have a court, Esther Chayut, no less, who said it's okay to torture. Some types are okay, others not so much. But we are the only democracy in the world that has legislated the acceptance by the High Court of torture. Now, when I was interviewed by Channel 12, I tried to make a point, they cut it out, but I tried to make a point that this issue does not restrict itself to Jews. It cuts across political and ethnic and religious barriers across the board. If you believe we live in a democracy, whether you're an Arab or a Jew or a Druze or a Bedouin, doesn't matter who, then this case is a dagger pointing at the heart of our democracy. Much more so than the reasonableness doctrine or the judicial reform program or anything else. Why? And I tried to get this point across, and I will continue speaking to this end. If it can happen to this young man, if the government is allowed to get away with this, it can happen to any one of us. And those of us on the right, and I mean that both politically and philosophically, those of us on the right know very well that when it comes to us,
we are guilty. We are presumed guilty, and we have to prove our innocence. It never works that way for the left, ever. And I'm trying to make a point to them, to the left, that it may come to that with them one day. They know they're losing the demographic battle in this country. They know that we are going to be the governments of the future. So you would think, and I tell them this, for your own sake, stand up for this young man, because he might be you in the next few years. So, is torture reasonable in Israel? Yes, it is right now. It's nothing to be proud about at all. I don't believe we can consider ourselves a democracy in any sense of the word if we allow this to continue. By allowing torture to be an accepted form of methodology to extract or exact a confession from somebody, Esther Hayut is a criminal. Esther Hayut is a criminal, as is the entire High Court. They are all guilty of torturing an innocent man. Now, if we were a regular democracy, each and every one of them, those vultures on the Supreme Court, would be having to get defense attorneys right now to protect themselves against charges of inflicting torture on an innocent man. We all know that he didn't do it. The fact that they refused to admit evidence by Arabs who could exonerate this young man tells you everything you need to know about it. So just as we believe that Aharon Barak committed a sin against Israel with his judicial coup d'etat many years ago, Esther Hayut and the Supreme Court, the current Supreme Court, instituted a far greater sin on Israel by making it acceptable to take an innocent man and torture a confession out of him. And you know what? I don't care if he were guilty or not. There are certain norms in society that you can't abandon and continue to claim you're a democracy. As far as I'm concerned, this man is innocent. He was tortured into confession, and he's in a situation right now designed to either have him commit suicide, chas v'shalom, or surrender and say to all his friends and supporters, I give up. That's what they want. And that's what we have to prevent. I'm just one little voice trying to get a lot of other people to raise theirs. So let's hope that we're successful in this coming new year. I'm not looking to just get Amiram out of solitary confinement. That's fine. That's a good goal. I'm looking to have him released and declared innocent of a crime he never committed. It's a big goal, but we have to fight for it. Thank you very much. Shana tova. תודה רבה לכולם. אני אנסה בקצרה להגיד מה שיונתן אמר בעברית. הוא מאוד עסוק, הוא אמר הוא צריך לעוד 2 מקומות כבר להגיע הלילה לארצות, אז ננסה לשמור על הזמן שלו. אז הוא אומר כשהוא חזר לארץ, פתאום הוא גילה שהמדינה שהוא תרם את כל חייו אליה לא באמת קיימת. והוא גילה שבכלל במדינה קורים אסונות. הוא מוצא את עצמו היום מגן על בחור צעיר, והכוונה כמובן לעמירם. יש דמי גדול בין יהונתן לעמירם, ששניהם אהבו את העם ואת ארץ ישראל, ובזה הם הסתבכו. לעמירם נפל עליו את האסון והתנפלו עליו בגלל שהוא היה גר ביהודה ושומרון. ועל יהונתן נפלו כי הוא היה אכפת לו מעם ישראל ומדינת ישראל. לצערנו, המדינה והממשלה בחרו לשלוח את עמירם כסלע לעזאזל כדי לראות שיש גם מחבלים יהודים
כפי שיש גם מחבלים ערבים. יהונתן גם עבר 4 שבועות של עינויים, וגם אנחנו יודעים שעמירם עבר נראה לי 17 יום של עינויים, אז יש בזה גם דמי ביניהם. ולפחות יהונתן אומר שיש הבדל קטן, הבדל שהוא באמת בפועל גדול בנפש, שיהונתן הבין מה הם עשו כשהם עינו אותו. יהונתן היה איש מודיעין בעבר, אז הוא הבין בסוגיות האלה, הוא היה מעורב בכמה סיפורים בלבנון, וכל מיני דברים, אז הוא הבין למה הם עושים את זה, מה המטרות. עמירם לא הבין מה הם עושים ולמה הם עושים את זה. אחרי כל העינויים, אחרי הסיפור הזה, יהונתן היה 7 שנים בתא אדמה, כאילו איזה מתחת לאדמה, בתא של 3 מטר, שזה בערך נראה לי אותו גודל מה שאמרו שעמירם נמצא בו. הוא לא היה בחוץ מהתא הזאת ל7 שנים, שעמירם נראה לי בערך בדיוק אותו דבר, אפילו קצת יותר כבר. לא היה שום רדיו, שום טלוויזיה, שום כלי כתיבה, אבל עוד פעם יהונתן חוזר ואומר, ההבדל העיקרי שהוא הבין מה הם רצו. עמירם לא היה איש מודיעין, הוא לא הבין מה הם עושים, והוא כבר היה בתא שלו כבר יותר זמן ממה שהוא ישב. ואפשר לשאול למה הם מחזיקים אותו שם, בתא הקטן הזה, מה המטרה, מה זה משנה כבר בשלב הזה, אחרי כל הסיפור, אחרי שיש את ההרשעה, אחרי כל הסיפור. אז יהונתן אומר שיש 2 מטרות, כאיש מודיעין הוא אומר שיש 2 אפשרויות, והמטרה שלהם זה כבר היום להגן על הסיפור, להגן על כל מה שהם עשו, לדאוג שזה לא יצא. אז לכאורה יש להם 2 אפשרויות, מה שיצאו מזה. אחד זה שעמירם חס ושלום מתאבד, כאילו לא דווקא כי הוא אשם, אלא הפוך, בגלל שהוא מרגיש כל כך אשם, שהוא כאילו הודה, ועכשיו כאילו אשתו וכל ההורים, כי הוא עכשיו סובלים ממה שהוא עשה, שהוא הודה. והאפשרות השנייה, שהרשויות למיניהם כאילו ירצו בו, זה שהוא יסכים שהוא מפסיק, שהוא יוותר, הוא אומר בסדר אני עשיתי, תשחררו אותי רק, מה שאתם אומרים, רק תשחררו אותי. ושהוא יפסיק וככה הם מצליחים לחפות על העוול ולשמור את כל הסודות וכל מה שהיה, לשמור בשקט. ולצערנו אנחנו לא יודעים כמה זמן עמירם יוכל להחזיק בתנאי הכליאה הזה. השתמשו גם בעמירם וגם ביהונתן ככלים נגד העם שלהם דווקא. האמריקאים השתמשו ביהונתן ככלי נגד היהודים בארצות הברית, שהיה אכפת להם מישראל, כי המדינה כאן והממשלה כאן החליטה שהם ישתמשו בבחורים שלנו ביהודה ושומרון, להראות שיש גם מחבלים יהודים. זאת הייתה המטרה כאילו שלהם, להצדיק לממשלת ביידן ולכל האמריקאים, להראות שגם יש יהודים, גם יש מחבלים יהודים ואנחנו מטפלים בהם גם. היום כאילו אנחנו סוערים סביב עילת הסבירות שנמצאת בחדשות הרבה. היום היה כתבה בוויז'ן מגזין שיונתן קרא עכשיו, והיה שאלה כאילו מאוד פשוטה, האם עינויים זה סביר בעיני בג"ץ? ולכאורה מכל מה שאנחנו רואים כאן התשובה היא כן. טוענים שם בשמאל, כאילו בכל ההפגנות טוענים, צריכים את בג"ץ, צריכים את עילת הסבירות להגן על האזרחים הפרטיים, להגן על האזרח הפשוט, שלכאורה הוא כאילו יצא ופתאום יפלו עליו ויענו אותו ומי יודע מה. וכאן לצערנו אנחנו רואים הפוך, זה דווקא הבג"ץ שאישרו את העינויים, שכאילו אמרו שהכל בסדר, שאפשר לעשות עינויים ואפשר אז להאשים על סמך זה, ועל כל זה כאילו בסדר, וזה באמת הסכנה הכי גדול לדמוקרטיה, כאילו שיקחו בחור צעיר, יענו אותו ואז ישימו אותו בכלא על סמך מה שהוא הודה בעינויים שלו. ולצערנו אנחנו רואים, כאילו כפי שיהונתן אומר, כאילו המדינה שלנו לא דמוקרטיים עושים דברים כאלה. כן, אסתר איות, נראה לי שזה היה בהמשך. אבל כן, יכול להיות שדילגתי, אוקיי, כבר קופצים על. כן, זה היה בהמשך, יש עוד חלק. כן, זה נראה לי עוד בהמשך. כן, אז בהמשך, אז נגיע לזה, היה עוד איזה חלק קטן, שאומר גם, כאילו, כל השמאל הם עכשיו כאילו מפגינים על הדמוקרטיה ועילת הסבירות, אבל אנחנו בימין, ורואים כפי בדמוגרפיה, כאילו שהעתיד של המדינה כנראה הולכת לימין, כאילו כולם יודעים את זה, כולם קוראים כמה ילדים נולדים במשפחות ימניות, לעומת משפחות שמאליות, שדווקא השמאל צריך להיות האלה שיקומו ויגנו כאן על הבחור הצעיר, כאילו שמענים אותו ושולחים אותו לכלא, כי מי יודע יום אחד כאילו הדברים משתנים, ויום אחד באמת יש סכנה שיעשו את זה למישהו אחר, ולכאורה עם הדמוגרפיה יכול להיות שדווקא הימין יעשו את זה. כאילו, אבל אנחנו רואים הפוך, שלאף אחד לא מעניין, זה רק כאילו כאן זה. אז האם יש שינויים בישראל היום? כמובן שהתשובה היא כן, ואנחנו רואים את זה. ולא ברור שזה כאילו, שאין דמוקרטיה, שלצעוק. ואסתר חיות בעצמה היא זאת שאישרה את העינויים האלה, במדינה נורמלית,
כאילו היא וגם כל שאר שופטי הבג"ץ היו צריכים למצוא לעצמם עורכי דין, להגן על עצמם, על זה שהם אישרו את העינויים האלה, למצוא את עצמם תחת חקירות משטרה וכל הדברים האלה, על זה שאישרו עינויים. וכפי שאהרון ברק עשה את מהפכה המשפטית, כאילו דאז, כאן יש מהפכה משפטית באמת חדשה אחרת, כאילו של עינויים, והזאת נעשתה על ידי אסתר חיות, המהפכה הזאת. ועוד פעם, הוא מסכם, המטרה כאן היה להביא לשתי אפשרויות, וכיש מודיעין הוא מבין בדברים האלה, הוא אומר שהשתי מטרות שלהם זה או שחס ושלום עמירם יתאבד, וככה יוכלו לגמור עם הסיפור הזה, או שהוא יגיד, תראו, זהו, כאילו רק תשחררו אותי, מה שיהיה, תגיד, אני מוותר, עשיתי וכולי, מה שתגידו, רק תשחררו אותי. אז יהונתן כאן, הוא אומר שהוא רק קול אחד קטן, אני חושב שהקול שלך גדול, you're a big voice, not a small voice. והוא כאן בשביל לשכנע את כולנו לבוא כאילו בשביל האירוע הזה, לתרום כאילו גם מהזמן, גם מהכסף, מכל האמצעים שיש לנו. והמטרה כאן זה לא רק להביא להקלה בתנאי הכלייה, אלא להביא אותו לשחרור ולהפסקת העינויים וכל הפרשה הזאת שיצא לאור. תודה רבה. Taking notes.